Peking Duck. Peking Duck. Yeah. For highlights, Peking Duck nila. available na siya daily. Hi guys, welcome to Joy of the World. Kongi Pachoy advance our Chinese New Year is coming February 12. Pero today nag-launch tag na bagong item natin like roast product. Ayun, Peking Duck. Peking Duck. Yeah. For highlights, Peking Duck nila. available na siya daily. Pero we encourage Order. advance order. Kaya sa Peking Duck, yung preparation antod mahuman ma-serve 10 hours. 10 hours. Dapat Para na mo stock na Peking Duck. one day before. Exactly. We encourage. Pero namin gina-prepare everyday 5 Peking Ducks lang. Everyday para sa mga 5? dine-in. Yes. Okay. For dine-in. For dine-in Dine-in na lang. yan. So, we encourage advance order para sigurado po na May order. Yes. Ito sa pinaka-highlights natin. Sorry. Yan. So, trivia lang kamay. Ang Peking Duck is old name ng Beijing. So, kumbaga sa unang panahon, before ang Beijing, Peking Duck, Peking ang tawag. So, gitawag sa Peking Duck karon kay Peking City. yes, ang pinakagwapo na duck is from Beijing. So, gi-change sila into Beijing. So, that's why Beijing na. Okay, so mag-wrap ko kay mo niya mga highlights Peking Duck. And very important po ni sa mga kaingsuunan na itong mga Chinese, no? Traditional, every ceremonial or special gathering, naadjud perminti ang Peking Duck, no? Like sa tuwa po Pinoy, naatay litson. Sila po di po ang Peking Duck. So, there is a presentation, ang Peking Duck na mo, gina-practice doon na mo ka ng walay shortcut, kumbaga step by step, no? So, na-mention ko kanina, So, takes 10 hours, no? 16 hours, So, guys. 16 yes. hours So, of kailangan na mo, preparation. we encourage One day before, yes, given. advance order. No? So, 3 ways atong Peking Duck, no? First way, yan, the skin. Ako hirap, ha? So, sampulan eh. Yan. So, kuha ko skin sa duck. This is the first way. Ang second way naman is ang ihang meat ng duck after mas-skinning natin, lutuin ulit. No, i-mince natin with wrap with lettuce na. So, the vegetable na itong i-prepare sa pipino, cucumber, and spring onion. Yan ang Peking Duck wrap. And cuisine. So Wrap na sir, to. kung bibili sila ng Peking Duck, kasali na yung wraps? Yes, yes. So, i-wrap na natin based sa preference ng guest, no? So, by the way, kaya na to i-prepare ang duck to 5 ways, no?
first the skin, second is the minced duck, yeah, the meat. Third is yung buto ng duck, chop natin with salt and pepper, or soup, sutangon soup. Pwede rin, i-serve natin Peking duck, naka-chop na. No? So, yun. So magtanong kayo guys kung anong gusto nyong preference ha, pagbili nyo. So, ayan. So, ito yung actual na. Okay, ito na yung finished product. Since, Sa skin yan, sir, no? yeah, I'm Ayan. sorry. This is the skin, no? First twin ng duck. Okay, so pwede na kainin. Yeah. Subo na, mukbang na, sir. Please sa'yo ito.